Courtois qui se joint à nous. Bonjour Laurent. Bonjour. On va commencer tout de suite avec une question de Nicolas Landry. Oh, non. Nicolas, voilà. Désolé. Nicolas, c'est à toi. Salut, me voilà, merci. Salut Laurent. Salut Nicolas. Il était question durant la pré-saison de l'importance pour vous de limiter le nombre de buts concédés sur 7 pieces. La façon que vous défendez contre les 7 pieces, vous avez déjà concédé 2 fois dans ces circonstances-là en 2 matchs. Je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui te préoccupe à ce stade-ci de la saison. Oui, on sait on sait le travail qui est fourni, on sait comment on l'adresse et comment on essaie de modifier. Après, on a aussi constaté que sur ce qu'on a travaillé et sur ce qu'on a voulu modifier entre l'application, il y a eu un décalage et on a responsabilisé, on s'est tous responsabilisés et on va modifier. Mais on attend plus, c'est clair. Désolé Laurent. Non, pas de souci. Prochaine question à Jean-François Antonio. Bonjour Laurent, je prendrai quelques instants peut-être pour parler des blessés, leur état de santé. Samuel Piet, George Campbell, Vrioni, Sinchuk, qu'est-ce qu'on peut, surtout sur Piet et Campbell, peut-être qu'ils étaient plus près de jouer, qu'est-ce qu'on peut savoir sur eux? Bonjour Jean-François. Non, ils reviennent. Ils sont en full capacité maintenant. Après, on a estimé que pour être cohérent vis-à-vis du groupe et des échéances à venir, qu'il valait mieux encore les protéger pour les récupérer full next week. J'ai une question de Maxime Trouman. Oui, je vais faire un suivi là-dessus, Laurent. Merci de prendre le temps. Bonjour Maxime. Full capacité. Piet, Campbell, Clark? Yep. Et c'est toujours Jalen et Giacomo qu'on réintègre, on va dire, un petit peu plus tous les jours. Mais ces trois-là, ils sont full, ouais. J'ai une question Gavino de Falco. Merci beaucoup. Bonjour Laurent. Bonjour Giovanni. Laurent, vous n'avez pas encore pris les devants dans la rencontre, que ce soit à Minnesota ou Atlanta. Comment c'est difficile, à quel point c'est difficile de jouer toujours après courir le score, jouer du soccer de rattrapage, sachant que, disons que les armes offensives sont, limitées sur votre banc, vous n'avez pas votre joueur désigné en début de saison. À quel point c'est difficile de courir toujours après le score? C'est des scénarios entre l'année dernière où on avait réussi à surprendre, on va dire, un petit peu les équipes et cette année où on est beaucoup plus attendu et j'ai trouvé Minnesota très précautionneux dans leur approche. Mais on a aussi montré la force de caractère et l'énergie et les ressources pour revenir 2 fois au score à Atlanta. Après Minnesota, j'ai trouvé que on parle des 2 buts sur 7 pieces qui sont une réalité. Aussi, nous, ce qu'on évalue en interne, c'est comment on les a défendus pour la grande majorité et on va dire comment on a réussi à faire le premier contact, comment on a réussi à faire le second contact. Pareil sur notre identité défensive, dans quelle manière maintenant on essaie de se retrouver en position d'être un petit peu plus agressif et d'être dans une meilleure position au moment de récupérer le ballon. Donc oui, il y a les 2 fois où on a concédé, mais on insiste aussi sur le fait comment on les a défendus jusqu'à présent en comparaison de l'année dernière, où on est beaucoup plus, on va dire, entreprenant. Donc pour répondre à la question, oui, on voudrait bien ouvrir le score, mais on n'aimerait surtout pas le concéder de manière qui est dans notre contrôle. Mais on a aussi montré des vertus quand on a pu jouer au ballon à Atlanta. C'était compliqué à Minnesota. Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Face à Vancouver qui joue présentement sur 2 tableaux évoluant en CONCACAF Champions Cup, vous aurez possiblement l'avantage de la fraîcheur. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux exploiter, le pressing et la fraîcheur de tes gars pour ce match-là demain? Fraîcheur, ça dépend pour qui. Ils ont pas mal fait tourner leur effectif. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils jouent un football très attrayant. Donc je pense qu'ils seront très frais.
Nous, on a voyagé, on a pas mal voyagé avec le décalage. Je te parle pas d'excuses, mais tu parles de fraîcheur. Je me demande c'est qui est le plus frais, quoi. Mais bon, non, ils seront frais, on sera frais aussi. Ça devrait être un beau match de foot et j'espère qu'on pourra plus retrouver un peu ce qui fait qu'on était pertinent beaucoup l'année dernière sur le ballon, même si on doit progresser dans les derniers tiers. C'est sûr, mais en gardant on va dire, ces ambitions sur le côté défensif. We're going to flip over to questions in English with Elias Gregoriadis. Thanks, Tristan. Hi, Laurent. Hi, Elias. How are you doing? Doing good, thank you. How about you? I'm good, thank you. For a lot of the preseason, you and Gabriel were really happy with the squad depth you managed to accrue. Is that now causing a bit of what's the challenge like when it comes to finding maybe your starting 11 that you know to be the most reliable with such a squad depth and with all this competition going on? Can you repeat the question? I always struggle to hear you completely. I'm sorry. Oh, I'm sorry. You were talking about the squad depth at the beginning of the season, how the team is a lot deeper. Mm-hmm. What kind of challenge does that pose to finding maybe your most reliable starting 11, especially on the road, when there's so much competition going on? Well, we invest in a couple of key players that we know. For now, we cannot put in a lineup or involved with us. We also lost two of the main players that is big part of the core of the identity. So we try to bring the new pieces along with us, getting on the same page. Like I said, the big novelty is going to be, I hope, to capitalize on the way we're a little bit way more ambitious in the defensive side of things. And we believe that if we can at least maintain the intentions and the fact that for a good amount of the season we were among the best team in terms of arriving between the lines on ball. And we think that with the different profiles, we could this year we could a little bit more dangerous. But I guess it takes time, and it was only game 2. It's only the third game away with a lot of parameters. But and we try to get new players on the same page too. So younger players too. So. All part of the process, I would say. It's a challenge because at the end of the day, eventually it's going to have good competition. But with the amount of game that will come, and next week, I believe there's the FIFA window, and we're going to lose a few players. So each week is going to be a challenge for the first 7 games. We know this with the travel part, the injuries, the turf, flight, bus, etc. So we aware. We're confident, and we just try to work internally to be ready for the good days. Alex Gangué-Luzic with One Soccer. Thanks, Tristan. Hello, Laurent. Hello. You can hear me. Alex here in Vancouver. Just curious about you over in Montreal. It's been great to see all the investment in Canadian talent and youngsters. We see another one take the field last week, making his debut. Just kind of speak during the second year of this project, how important it's been to see that investment in young Canadian talent, pushing players to the next level onto the national team, etc. That's exactly the project that I always wanted to support when I started coaching, which was helping younger players to make the jump and be more prepared to have a career. And so for me, be part of a process when we try to value locally or domestically the projects, then the talent that we have, the resources. It's for me everything that I wanted when I start coaching, and then when I took this project. So year 2, only the beginning, and with a few challenges, but it's great. We'll know we'll have a good day soon. On revient en français avec un follow-up de Jean-François Totonio. Bonjour Laurent, juste Bonjour. pour clarté, Samuel et George sont théoriquement prêts à jouer, mais vous prenez la précaution de ne pas les faire jouer en fin de semaine, c'est ça? C'était le cas à Minnesota. Là, on étudie les options, mais c'est vrai que
Là, on a pu les récupérer full et c'est déjà ce qu'on voulait. Plutôt que de les récupérer à moitié et tu sais pas trop sur quel pied danser. Voilà. Là, ils sont fit. Merci. Et donc, je voudrais savoir quel est l'impact de ne pas avoir Samuel Piette sur le terrain. En fait, quelle est son importance sur le terrain, Samuel, pour votre équipe depuis ton arrivée l'année dernière et depuis longtemps, son importance dans la construction du jeu? Ouais, on connaît ses qualités humaines et on va dire de capitaine. Et on parle pas assez de ses qualités de métronome de l'entrejeu où il choisit la passe que l'équipe a besoin, pas la passe qu'il a envie de faire, le déplacement que la phase de jeu demande, pas le déplacement qu'il a envie de faire. Donc il y a tout un petit travail invisible de manager les phases du jeu, les temps de jeu, qu'il a un gros soccer IQ sur ça. Et puis il a un abattement et une capacité, on va dire, à manipuler, même si c'est plus dans son jeu de passe au positionnement. Est-ce qu'il pourrait travailler plus sur sa façon de se retourner et de briser un petit peu plus les lignes sur ses courses ou son dribble? On en est convaincu, mais ce qu'il amène dans notre jeu pour temporiser les ardeurs d'un jeune groupe, c'est crucial aujourd'hui. Il est crucial aujourd'hui dans notre modèle. Max Truman. Oui, rebonjour Laurent. Bonjour. Enadi Sinchuk, tu sais, gros transfert, les fans sont curieux, les gens ont hâte de le voir en match. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va son intégration? Il était à l'écart du groupe quand j'étais là cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec Sinchuk? Je suis curieux aussi, mais chaque chose en son temps. Le petit a 18 ans, il a eu beaucoup de temps on va dire, off. Il est parti s'entraîner à plusieurs différents endroits, différents langages, Donc le petit, il faut lui laisser le temps. On s'est rendu compte qu'il n'était pas à 100% et on préfère plutôt que on veut pas qu'il se mette trop de charge sur les épaules en étant diminué. Ça fait déjà beaucoup de nouveautés pour quelqu'un de si jeune. Donc on préfère on va dire le breakdown to build him up de nouveau, tu sais, pour qu'il soit un peu tout neuf, plutôt que d'être à moitié tant dans la tête que physiquement. Mais on a vu qu'il a des caractéristiques qui sont différentes et on est tous impatients, mais il faut pas qu'il sente cette impatience, il faut qu'il se sente sûr de lui et en confiance. Nicolas Landry. Oui, Laurent, si on regarde les buts que Vancouver a marqués cette saison, coup de franc contre Monterrey cette semaine, mais aussi une équipe qui envoie beaucoup de ballons dans la surface. On marqué sur un long centre contre Galaxy, un long centre aussi contre Saprissa plus tôt cette année. Donc je te demandais en début de session sur votre défense sur cette pieces, mais juste en général, quel défi vous propose Vancouver dans sa façon d'attaquer la boîte cette saison? Il y a beaucoup d'interchangements de positions et de rotations. Il y a des joueurs qui sont capables de se projeter dans des espaces ou dans des angles morts pour créer des overloads sur les côtés, chose sur laquelle on espère être un peu plus compétents nous-mêmes. Et puis ils ont la confiance d'un groupe qui évolue ensemble depuis un petit moment quand même déjà et puis il y a de la qualité en termes de percussion individuelle, notamment sur les côtés. Donc c'est une belle équipe. Et puis ça nous rappelle aussi que nous on cherche nous-mêmes à être un petit peu plus performants dans ce domaine-là, dans la dernière tiers et occuper un petit peu mieux certains espaces pour pouvoir, on va dire, préparer des situations de centre dans de meilleures conditions, on va dire, ou des situations de percussion pour arriver avec plus de nombre dans la boîte. Donc on espère que par le terrain et par le profil de l'adversaire, on assiste à un beau match. Gavino De Falco. Merci beaucoup. Juste parler de statistiques, Laurent, c'est sûr que l'échantillon est petit, là, mais Vancouver est premier ou deuxième dans la ligue avec les tirs tentés, cadrés, les buts, les corners, les expected goals. Ils ont plusieurs armes offensives, Gold, Vasilinovic qui peut vous faire mal de la tête également, Brian White. Je sais qu'on joue un 3-4-2-1 depuis le début de la saison. Est-ce que
À quel point tu es rigide avec ton schéma tactique, sachant que, disons, là, les vraies affaires, vous êtes négligé demain à Vancouver. Comment tu vois ça? Bah, c'est pas grave, qu'il néglige qui veut. Nous, on croit à un projet de jeu et on essaie à la fois d'être plus près sur l'identité de jeu qu'on espère avoir sur le projet de jeu qui m'a été confié. Dans la première année, c'était surtout les bases de handball, de ce qu'on essayait de faire jusqu'à arriver dans le dernier tiers où on n'était pas assez performant. Là, on ajoute un petit peu plus de précision et d'ambition sur le modèle défensif. En temps voulu, pour plein de différents paramètres, quand on arrivera à mettre les deux ensemble avec la récupération de plusieurs éléments, on sait qu'on sera dominant. Après, si on veut être négligé à la deuxième journée, ça vous regarde. Et on a le temps pour une dernière, Jean-François Morancier. Laurent, tu as à la portée de main une formation qui est quand même relativement jeune. Fait que j'imagine que tu vas chercher quand même à maintenir un équilibre entre la jeunesse et l'expérience sur le terrain. Mais face à Minnesota, on a Alexander Kourtois qui avait fait une entrée assez intéressante avec beaucoup de percussions dans le couloir droit. Est-ce que c'était suffisant pour se mériter peut-être une titularisation ce week-end? Bah, il travaille très bien. La vérité, c'est qu'en 10 minutes, il a apporté, je crois, 3-4 one-on-one, 2 corners, un coup franc. Donc ça, c'est en quelques minutes et pour ses débuts. Donc c'est clairement quelque chose dans l'activité de mes wingbacks que je recherche vraiment. Et donc on est confiant que non seulement les autres vont élever leur niveau et que Alex va, avec un peu de confiance et de continuité, nous apporter des choses un peu différentes à terme. Après, il faut lui laisser le temps aussi. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Laurent. Merci. Ciao. Bonjour. Good. Thanks. Good, beautiful. So we're going to start today with a question from Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Prince. Morning. 2 games, offensively, 2 very different proceedings, if you will. How have those games gone for you, especially learning how to play with new players, and you can't really replicate a competitive environment. So how do you think that's going for you personally? Yeah, like you said, 2 games, 2 different games. Also 2 different teams, opponents. I think you can see that one team was playing, tried to play, and the other team wasn't tried to play, and it was a little bit difficult for us. If a team is sitting back or not try to do that much effort to play, but we was talking about that. We was figuring out what could help in those situations, and we will try to minimize as much as possible those type of games like Minnesota. Jean-François Théotonio. Hi, Prince. Thanks for doing this. It seems like St. Piet is not going to be playing tomorrow. From what you've seen and from what you know of the team, how important is St. Piet to the team and the way that it plays? St. Piet is our captain. He's very important. He's our leader. But I think every team knows that the captain is very important. So it's nothing new, or nothing what no team would expect if a player like him was missing in one game. So it's normal, but we have 11 other players
who can, yeah, connect and see what they can give the quality what he has to keep up and connect to each other and try to fill it up. Yes. You haven't had a lot of touches last game against Minnesota. What do you think was maybe lacking in the built-up play during that game? I have to say, of course, I didn't have many touches, but it wasn't that easy to get touches because Minnesota was very tight. They didn't had or they made much effort to even get out of their position. So we was talking about this in the last couple meetings. What we gonna change if that happened, and we have a plan, and we will try to make the plan work as a team and see what come out if this scenario happens again. Thanks. We've got another question. Oh, sorry, didn't mean to cut you off there, Prince. No, I'm good. We have another question from Elias Gorianis. Yeah, Prince, you mentioned, teams that are playing, teams that aren't really playing. How would you guys as a unit, what do you guys need to do in order to maybe play your game regardless of what the other team is throwing at you and regardless of, whether the other team wants to play with you or not? Like, first of all, we have an identity, a playing style. And for me and for the team, it's important that we play our game. And in Minnesota, we lost a little bit to play or to keep playing our identity the whole game. And of course, because of that, it makes harder to create something or to put pressure on the opponent team if we don't do don't do what the plan is. And I think if we stick to the plan, we have a chance against every team to be successful. Of course, like you saw in the first game, we did a pretty good job. And in the end, we was unlucky. But this was an example. If we stick to the plan, we have a very good chance also against the big teams. We're going to go with a question from Max Truman. Hi, Prince. Thanks for doing this. You've been in the team for 2 months now. Is it difficult for you to have to train on different types of field, like sometimes indoors, sometimes outdoors, sometimes in the south of the United States, on the sun, sometimes in the cold of Montreal? Is it difficult for you to train on those type of surface? Now I'm already. I had already a year in MLS. I can say, okay, I'm getting used to it, or I'm used to it. But for players who play the first time this season in the MLS, I can speak from experience. It's not that easy, to be honest. It's not that easy because your body has to adapt to very extremely different scenarios, whether it's weather or pitches or even like altitude. And that can be a struggle, a little struggle for your body, but once you play the whole season, you will know what you need to be successful or to develop those scenarios, those environments. But of course, it's never easy if you have the first 7 games away. We know why, but for a team, it's home games. I think the best thing what can happen, because it's different if you play in front
of your own fans than always in front of opponent fans, because you know that own fans can bring you a lot of energy, especially in moments where it's a little bit shaky. So yeah, we know that, but we know also like what we have to do to succeed in other playing ground. Do we have a last question today for Prince Owusu? No? All right. Thank you very much, man. Thank you. Good, and you? It's going well. It's going well. Please raise your hand with questions for Bryce, and we're going to go with Jean-François Théotenu. Hi, Bryce. Thanks for doing this. You've been in the team now for a few years. You know how important is Sam Piet to the team and to the leadership. It seems like he's going to be injured for the game tomorrow. What can you say about his impact on the team and the way that it plays for CF Montreal? Yeah, I mean, everyone knows how important Sam is to the team, to the club. I mean, he's been here for quite some time, and just the presence that he brings in the locker room, speeches on the field. He's a veteran as well. I mean, he gives us that sense of stability. So yeah, I mean, it's sucks that he can't play in this game. I mean, unfortunately, that's just football. People get injured, but luckily, it's not a serious injury to where he's out for quite a bit of time. So we'll see when he comes back, and all we got to do is focus on one game at a time and how we can perform if he's on the field, if he's not on the field. So, but yeah, Sam is a big blow when he's not on the field. Next question, Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Bryce. Prince just talked about how different the two previous games were versus a team who wants to play and a team who was a bit more negative in Minnesota. You look at Vancouver, who is on top of the world right now. They're playing a very open style of play. Are you looking at this game going, we have a chance here to get some offense and to really push the tempo with them? Yeah, I mean, I think that's kind of the mentality going into every game. I mean, you said that the two games that we played, they were a bit different in style, in terms of style of play, which totally agree. Atlanta, you see what they have up top, a lot of threats, and then you have Minnesota, who are also dangerous up top, but they tend to kind of sit back in a low block more often. And yeah, I mean, it's just how we go each game by game and try and figure out how we're going to break down the opponent, because like you said, everyone plays different. Vancouver's a good team, very offensive, so we'll stick to our game plan and try and figure out how we're going to break them down, and we'll see what happens on Saturday. Next question, Maxim Truman. Hi, Bryce. Thanks for doing this. There's a rumor that you've been offered to other MLS teams right now. Have you heard about this? And more importantly, do you want to stay in Montreal long term? Thank you. Yeah, I mean, of course I want to stay in Montreal. I think the things that are said on Twitter aren't always true. So, yeah, I mean, just unfortunate how that situation came about, but just focused on the season, focused on the team and how we can perform this season and do something special here. So that's all I got to say on the topic. Nicolas Landry. Hey, Bryce. I'm just curious, how do you feel the offense is clicking right now after 2 preseason games, 2 regular season games? I know you touched on the facing 2 different opponents and what it implies, but how do you feel with the personnel you have right now that the offense has been clicking so far this season? Yeah, I mean, like you said, we're 2 games in. We have a lot of new pieces this year, so it takes some time to getting used to. But, I mean, overall, I think the quality that we have on the team, the hunger that all the guys have in order to do something special with the team, I think that shows everybody that we are in for it for the long run. We're sticking to the game plan, and I think we really can do something special this year. Obviously, the first 2 games didn't go our way, but I think those are 2 games where we could have gotten points out of them. So I think that's just the small little details that we need to clean up and focus on
going through the rest of the season. And I think we'll do tremendous things this season and should be fun. With a follow-up. Has that been like the kind of messaging that was sent to the group this week after the two losses? Like what has been said this week going to this game against Vancouver? You know, the last game maybe offensively was a bit more tough for you. So you as a group. So what has been said maybe this week going to Vancouver? Yeah, I mean, it's not even just about what's being said. It's about if you watch the games. I mean, Atlanta. I thought we played well in moments, and I thought we had a good handle on the game. And then that's just how football happens. There's just a couple of mistakes that were made, and then they just took advantage of it. So, and then Minnesota as well. But I think as soon as we realize what those mistakes are, and we just keep doing what we're doing and keep getting better and better each day, I think we'll start to minimize those mistakes and we'll start to come out with points. So I think we're on the right track and we're doing well. It's just a matter of when are we going to get that first win and then just keep the ball rolling. Can we have Nicolas with a follow-up as well? Bryce, I'm just curious to have your impressions on young Alex Dubois' first minutes in May. What do you think of the kid? Yeah, I mean, 18 years old, coming on. He's very good 1v1. So that's something that is exciting to see from me as a player too. Someone who's young like that and not afraid to take on somebody all the time. And he's got a good head on his shoulders, so it's something you like to see. Because back in the day, I was in a similar position as well. So he's got a good future ahead of him, and just keep working hard. Do we have any last questions here for Bryce? No. All right. Thanks for taking the time, man. Thank you.